Hello friends, welcome to my channel. So in the video la நம்ம CSAT பத்தி பார்க்க போறோம். And friends, before going into this video, I just want to register one point. அதாவது என்னன்னா, தயவு செய்து லாஸ்ட் 3 years question paper எடுங்க, தயவு செய்து அதை சால்வ் பண்ணுங்க. And if you get more than 35 to 40 questions correct, then I would say you are safe with respect to CSAT. So solve பண்ணாம one cannot analyze their stand. Fine, so try to sit for 2 hours and try to answer the previous year question paper and adu kuda last 3 years question paper and ellathiliyum if you get more than 35 to 40 questions correct na there is no need for you to worry about CSAT paper 2. Fine. And friends, for those who lack confidence, இல்ல சார் உங்களுக்கு என்ன தெரியும், no one can predict UPSC. ஸோ இந்த வருஷம் ஐ ஹாவ் எ ஃபீலிங் தட் UPSC CSAT பேப்பர் ரொம்ப டஃபாக கேட்க போகிறான் பாருங்க. ஏன்னா CSAT பேப்பர் 2 குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் அண்ட் எல்லாருமே 33% ஈஸியாக வாங்கிடுவாங்க. ஸோ அதனால UPSC டஃபாக செட் பண்ண போகிறாங்க. நீங்கள் வேணா பாருங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா தென் ஐ வுட் சே உங்கள் ஃபீலிங்கை உங்களுடைய வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். சரி, நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் த்ரூ தி சிலபஸ். ஸோ UPSC சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் CSAT சிலபஸும் இருக்கும். அண்ட் அந்த CSAT சிலபஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தே கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காம்ப்ரிஹென்ஷன், இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், லாஜிக்கல் ரீசனிங், டெசிஷன் மேக்கிங், ஜென்ரல் மென்டல் எபிலிட்டி அண்ட் பேசிக் நியூமரசி. ஸோ தீஸ் ஆர் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டாபிக்ஸ் from which UPSC can ask question. And friends, inga you need to know one point, that is class 10 level. அதாவது class 10th level அளவுக்கு தான் கொஸ்டின்ஸும் இருக்குமா CSATல. ஸோ இது நான் சொல்லலைங்க, UPSCயோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10th வரைக்கும் எல்லாருமே மேக்ஸ் படிச்சிருப்போம் அண்ட் எவ்ரி ஒன் வில் பி ஹேவிங் பேசிக்ஸ் நாலேஜ் அபவுட் ஆவரேஜ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், LCMனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், HCFனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், ரீசனிங் ஓரளவுக்கு போட தெரிஞ்சிருக்கும், காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கூல்லையும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஓரளவுக்கு பேசிக்கான நாலேஜ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் கிளியர் CSAT பேப்பர் 2. சரி, அதுக்குன்னு டேரெக்டாக எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் போய் உட்காந்து நான் 50 கொஸ்டின் அடிச்சிடுவேன், 50 கரெக்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வராது. வை? பிகாஸ் யூ ரிக்வயர் ப்ராக்டிஸ். ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 days ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் 5 to 7 days ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீஸ் ஏரியாஸ், தென் இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். அண்ட் டெய்லி ஒரு half an hour CSATகாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல யூ ஷுட் நாட் பி ஹேவிங் எனி ப்ராப்ளம். ஃபைன். அண்ட் வை ஐ எம் டெல்லிங் திஸ் இஸ் பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே யூ நீட் டு குவாலிஃபை பேப்பர் 2. ஸோ வாட் யூ நீட் டு கெட் is about 33%. So 80 question la you need to answer more than 27 questions right. So it doesn't make sense if you get 65 questions correct, or it doesn't make sense if you get 45 questions correct. So what you need to do is you need to just clear this paper by getting more than 33% of marks. ஸோ அதுக்காக 5 days ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப். இல்லை சார் எனக்கு மேக்ஸே சுத்தமாக தெரியாது அப்படின்னா, ஈவன் ஐ ஹேவ் ஃபியூ சஜஷன்ஸ் ஃபார் தோஸ் பீப்புள் which I will give in the later part of the video. Fine. And friends, generally questions in GS paper 2 can be classified into 3 types. So that is Quants, reasoning and comprehension. And ஒரு செக்ஷன்ல இருந்து எவ்வளவு questions கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, Quantsல இருந்து ஒரு 30 questions கேட்கறாங்க, reasoningல இருந்து 20 questions and comprehensionல இருந்து 30 questions. So this is the allocation of questions with respect to sections. Fine. So 30 20 30 with respect to Quants, reasoning and comprehension. And friends, inga Quantsக்காக I will tell few chapters which you can focus on. Fine. And reasoning kaga last 3 years question paper solve பண்ணுங்க. So reasoning questions everything pick பண்ணுங்க. Last 3 to 4 years question paper solve பண்ணுங்க. It's more than enough. And comprehension again last 3 to 4 years question paper and comprehension வரையும் solve பண்ணுங்க. இப்படி பண்ணீங்கன்னா you can answer all the easy questions which they will ask in this prelims. So comprehensionல இருந்து ஒரு 10 question அடிக்க முடியாதா? 30 question கேக்குறாங்க, அதுல 10 easy questions can be answered by you. And quantsum அப்படிதானே, quantsல ஃபார்முலாவே இல்லாம you can answer nearly about 10 to 15 questions. And reasoning, this happens to be a easy zone. So majority of the students will feel reasoning very easy, and idhula you can answer more than 15 questions very easily without going through any book. So reasoning and comprehension kaga source enna appdi solli kettingna, it is previous year question paper. And quants kaga I will give you few chapters and I will provide you a book where you can focus on. Fine. So idu poradhukku munadi I just want to share with you a incident. So ennaachina, what I do generally is I interact with few of my students in order to get their response. ஏன்னா அப்போதான் வீடியோ கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ ரெஸ்பான்ஸே தெரியாமல் நான் வெறியும் எடுத்துகிட்டே இருந்தால் it doesn't make sense, right? So CSAT பேப்பர் பற்றி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுகிட்டே வர சொல்ல, I got a shocking response from many of them அப்படின்னு கூட நான் சொல்லலாம். So many of them gave this response. அதாவது என்னன்னா, சார் GS பேப்பர் 1 எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை சார். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரே I got nearly about 150 questions correct. ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, GS பேப்பர் 2ல I got only 25 questions correct. So just miss 2 questionல I lost UPSC Prelims அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர். சரி, இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டேன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சார் 3 வருஷமாவே எனக்கு இதுதான் சார், நான் 140 150 ஈஸியாக வாங்கிடுறேன் GS பேப்பர் 1ல, ஆனால் GS பேப்பர் 2ல தான் வரவே மாட்டேங்குது மார்க்ஸ், எவ்வளோ போட்டாலும் 15 20 கொஸ்டினுக்கு மேலே கரெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது.
என்னன்னு தெரியல, எனக்கு மேக்ஸை சுத்தமாக பிடிக்குதான்னு தெரியல, இல்லை யூபிஎஸ்சி ரொம்ப டஃப்பான பேப்பர் கேட்குறானான்னு புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அவர் சொன்ன உடனே நான் நம்பிட்டேன். அண்ட் தயவு செய்து இந்த மாதிரி யாராவது சொன்னாலும் நீங்களும் நம்புங்க, அப்போதான் உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸும் பூஸ்ட் ஆகும். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட். ஸோ ஒருத்தர் 2 பேர் இருப்பாங்க who will really feel difficult with respect to maths. I don't deny them. I have seen many who have lost in GS Paper-2, but இந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது சொன்னாங்கன்னா தயவு செய்து நம்புங்க, அண்ட் நம்பி you keep close contact with them so that you can boost your confidence. Fine. Anyway, coming back to the video. So the book I would suggest for Quants is Fast Track Objective Arithmetic. So which is a book which is written by Rajesh Verma. This is an excellent book for basic level understanding also. And friends, in the book la I will give you few topics where you can focus on. So இந்த புக்கில் தான் படிக்கணும்னு அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஈவன் யூ ஹேவ் எனி குட் புக், இல்லை இன்ஸ்டியூட்லேயே ஏதாவது ஒரு புக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெல் அண்ட் குட், பட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி டாபிக்ஸ் விச் ஐ சே. ஓகே, ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா பிகாஸ் இந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங். ஓகே, அண்ட் த டாபிக்ஸ் ஆர் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ், நம்பர் சீரீஸ், HCF அண்ட் LCM. ஸோ தீஸ் 3 chapters should be focused by you. And friends, trust me, இந்த 3 chapterலேருந்தும் 1 or 2 questions கேட்டுடுறாங்க UPSC. Fine. And there is no need for you to focus on fractions, cube root, square root, indices, simplificationலாம் தேவையில்லை. ஸோ பாட் மாஸ் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த ரூல் வெறியும் தெரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா போதும். மற்றபடி எல்லாம் இந்த ஃப்ராக்ஷன், ஸ்கொயர் ரூட், கியூப் ரூட்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேருந்து கூட கேட்டதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. ஃபைன். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் these 3 chapters. And friends, again, one good part about this book is like இங்கே questions will be classified into 3 types. அதாவது ஈஸி, மீடியம் அண்ட் டிஃபிகல்ட் லெவல் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஈஸி லெவலில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதும், அதாவது பேசிக் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும், யூ கேன் ஆன்சர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ மை இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் டு மேக் யூ கெட் 75 or above 75 questions correct out of 80. So this is not my intention. My intention of making this video is to make you answer more than 35 questions correct. And அதுக்காக these chapters, அதாவது first 3 chapters will be suffice. And எப்படியும் நீங்கள் last 3 years question paper solve பண்ண தான் போறீங்க. நீங்கள் solve பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் the degree of toughness with respect to these chapters. Okay? And the next chapters which you can focus on is like average, percentage, profit and loss, simple interest, compound interest. Fine. So percentage, average, profit and loss லேருந்து ஒரு 2 question கேட்டுறாங்க. And approximationலேருந்து அவ்வளவா கேட்கறது இல்லை. வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளவா கேட்டதில்லை. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் பர்சன்டேஜ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், டிஸ்கவுண்ட், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ சாப்டர்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி ட்ரூ டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் பேங்கர் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் தேவை கிடையாது. ஃபைன். ஸோ பர்சன்டேஜ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்ஸ். இதில் நீங்கள் ஃபார்முலா தெரிஞ்சில்லைனா கூட யூ கேன் ஆன்சர் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் ஈஸி லெவல். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட். அண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கூலில் கூட படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ட்ரை டு ரிகால் இட். Okay, and the next chapters are like problem based on ages. Age base பண்ணி ஒரு 2 question கேட்டுறாங்க. You have to focus on this. Time and workல இருந்து ஒரு question கேக்குறாங்க. Speed, time and distanceல இருந்து ஒரு question கேக்குறாங்க. Boats and streamsல இருந்து 1 or 2 questions are reflected. Clock and calendarsல இருந்து question கேக்குறாங்க. புரியுதுங்களா? So Quantsல பாத்தீங்கன்னா ஒரு chapterல இருந்து 5-6 questionsலாம் கேட்க மாட்டாங்க. What they used to do is 30 question கேக்குறாங்கன்னா ஒரு chapterல இருந்து 1-2 questions கேட்பாங்க. புரியுதுங்களா? So இப்போ profit and loss இருக்குன்னா அதுல இருந்து 1-2 questions கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கும். 5-6 கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் CSAT Paper-2 will be like. Fine. So clocks and calendars பாருங்க. Even this happens to be an good chapter. இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் போடுறதுக்கு. And again, quadratic equation, area perimeter, volume and surface area, geometry, trigonometry, இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் அவசியம் கிடையாது. But again, you need to focus on probability, permutation and combination. Fine. So permutation and combinationல கூட பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா போதும். And even it is same with respect to probability. And மற்றபடி trigonometry or geometry எல்லாம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் அப்படியும் கேட்டாலும் ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, கேட்டுட்டு போட்டோம். ஃபைன். ஸோ நான் சொன்னதே கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 to 15 சாப்டர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இந்த 14 சாப்டர்ஸ்லேருந்து கன்ஃபார்ம்டாக ஒரு 14 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக. ஃபைன். அண்ட் இது கூட பேசிக் லெவல் கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் சிலது நீங்கள் ஃபார்முலா இல்லாமே ஆன்சர் பண்ணலாம். யூ கேன் டூ இட். Try to solve the previous year paper. Fine. And if you want the PDF of this book, then ask me in the Telegram group. I will share with you the PDF. Okay? So I hope Quants base பண்ணி ஒரு clarity கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And what I will do now is I will solve few questions of reasoning that is from previous year UPSC CSAT paper, which will make you believe that reasoning is easy. And friends, நான் 2017 paper solve பண்றேன். And what I want you to do is please solve the 2016 and 15 paper.
with respect to reasoning. Okay, so let's move on to the first question. And friends, this item consists of 3 questions. அதாவது இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா you will get 3 questions right. And friends, trust me guys, there is no need for you to have a separate coaching, and I will make this very slowly in order to make you understand. Fine. So இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, there are few lecturers and they are from different cities like Hyderabad, Delhi, Shillong, Kanpur, Chennai, Mumbai, Srinagar and so on. Fine. And they have participated in a conference அப்படின்றாங்க, and each of them is specialized in a different subjects like economics, commerce, history, sociology, mathematics and so on. Fine. And இதை பேஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னு வைங்களேன், ரீசனிங்கை பேஸ் பண்ணி அது கேக் வாக் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் இட். ஸோ இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் we know that there are few lecturers like A, B, C, D, E, F, G. Fine. So இவ்வளோ lecturers இருக்காங்க, and lecturer from Kanpur is specialized in geography ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So Kanpur lecturer is specialized in geography. Okay. And lecturer D is from Shillong. So D belongs to Shillong. Okay, D belongs to Shillong. And lecturer C is from Delhi, and he is specialized in sociology. Okay. And lecturer B is neither specialized in history nor mathematics. So he is not specialized in history, he is not specialized in mathematics. Okay, so I hope you are following me. And lecturer A who is specialized in economics, so lecturer A is specialized in economics, does not belong to Hyderabad, so he does not belong to Hyderabad. Fine. And lecturer F is specialized in commerce, belongs to Srinagar. Lecturer F is specialized in commerce. Okay. And he belongs to Srinagar. Okay. And lecturer G is specialized in statistics, and lecturer G belongs to Chennai. Fine. So this is the given information, and we have made a chart. So in the chart handwritingla olunga illanalu adjust panikonga. Okay. And friends, logical reasoning nale we have to fill the vacuum. So ipo B உடைய சப்ஜெக்ட் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, பிகாஸ் we already know that B is not specialized in history and mathematics, and B cannot be specialized in economics, sociology, commerce and statistics. அப்போது லெஃப்ட் அவுட் சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரஃபி இருக்கும். ஃபைன். ஸோ யூ கேன் ரைட் ஜியாகிரஃபி ஓவர் இயர், அண்ட் B must be belonging to Kanpur. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷனே நம்ம மேலே என்ன எழுதியிருப்போம், the person who is specialized in geography belongs to Kanpur ன்னு எழுதியிருப்போம். So B must be belonging to Kanpur because the specialized subject is geography. And now we have to see the other left out thing. So இப்போ D and E சப்ஜெக்டை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது. Fine. So they must be between history and mathematics. So either history or mathematics தான் இருக்கணும். Okay. So A ஓட பிளேஸை கண்டுபிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். So let us see. So we know that A does not belong to Hyderabad. So he may not be belonging to Kanpur, Delhi, Shillong, Srinagar and Chennai. So அப்போ left out city என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, that is from the question Mumbai இருக்குது. So A must be belonging to Mumbai. Fine. அப்போ A belongs to Mumbai na E must be belonging to Hyderabad. Fine. I hope you can follow me. So புரியுதா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சார்ட் ஈஸியாக போட முடியுதா? ஸோ இதுக்காக என்ன கோச்சிங் வேணும், இதுக்காக ஏன் பயப்படணும்? Fine. I hope you are getting my point. So இப்போ இதை ஆன்சர் பண்ணலாமே. ஸோ who is specialized in geography? It must be B. To which city does the lecturer specialized in economics belong to? So economics lecturer is A, and A belongs to Hyderabad. Fine. And which of the following belongs to Hyderabad? It is E. Fine. So அழகா 3 question ஆன்சர் பண்ண முடியுதா? ஸோ இதுக்காக there is no need for you to worry. Okay. And we'll move on to the next question now. And friends, we will solve one more question over here. So இந்த questionமே ரொம்ப ஈஸியான question. So if you can see here, A, B, C, D, E, F, G, H. So 8 பேர் இருக்காங்க மொத்தம். They are standing in a row facing north, and they have given few information. Okay. So which of the following is correct in respect of the above nu ketirukanga. So in order to answer this question, we need to solve this. So 8 பேர் இருக்காங்க. It's like A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. So 8 members are there. So the information which is given here is like B is not neighbor of G. So B யும் G யும் neighbors கிடையாது. Fine. And இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, F is to the immediate right of G and neighbor of E. So F
is to the immediate right of G. So G க்கு immediate rightல F இருப்பாங்க and F is neighbor of E. புரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே and means F correlate பண்ணணும் and F is neighbor of E. Okay. And friends again G is not at the extreme ends அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ G இங்கே வராது, G இங்கேயும் வராது. ஓகே. அண்ட் இங்கேயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா A is 6th to the left of E அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ A is 6th அப்படின்றாங்க. ஸோ A is 6thனா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் A இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுங்களா அண்ட் E இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த்து, சிக்ஸ்த், சாரி அப்போது E இங்கே வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த். ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கா? ஸோ A is 6th to the left of E. This is one possibility. And again, one more possibility is there. So it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And A is left to the 6th of E. Sorry, A is 6th to the left of E. Okay. So this is one possibility. And again, இங்கே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா H is 6th to the right of C அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ C இருக்குன்னா அதுக்கு 6th பிளேஸில் H இருக்கும். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில். ஸோ C இங்கே இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த்து, சிக்ஸ்த் இங்கே H இருக்கும். ஸோ C இங்கே இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த் H இங்கே இருக்கும். ஃபைன். I hope you can follow me. Fine. So these are two possibilities. But however we know that GFE இப்படி தான் இருக்கணும். ஸோ இங்கே GFE வர முடியுமா? வர முடியாது இல்லையா? ஏன்னா இங்கே H வந்துடுச்சு. ஸோ திஸ் cannot be the option. பட் அகைன் இங்கே வரலாம், F வரலாம், G இங்கே வரலாமா? ஸோ GFE வந்துடுச்சா? அண்ட் we already know that B is not neighbor of G. ஸோ B is not the neighbor of G. ஸோ B இங்கே கண்டிப்பாக வராது, B இங்கே தான் வரும். புரியுதுங்களா? அண்ட் the left out is like A, B, C. ஸோ D is left out. ஸோ D இங்கே வந்துடுச்சு. புரியுதுங்களா? ஸோ this is the sequence. அண்ட் இப்போது நம்ம இதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ which of the following is correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. C is to the immediate left of A. C is to the immediate left of A கிடையாது. C is to the immediate right of A. So this happens to be a wrong statement. D is immediate neighbor of B and F. D is immediate neighbor of B and F. No, it's wrong. D is immediate neighbor of B and G. Fine. I hope you are getting my point. G is to the immediate right of D. G is to the immediate right of D. Yes, this is the right statement. And we can also cross check. So A and E are at the extreme ends in கேட்டிருக்காங்க. So no, A and H are at the extreme end. So here the option is C. Fine. I hope you got the answer. இந்த questions-மே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்களேன். In a school there are 5 teachers. There are A, B, C, D, E. So என்ன சொல்கிறாங்கன்னா A and B teachers Hindi and English. So A and B teachers Hindi and English. Fine. And என்ன சொல்கிறாங்கன்னா C and B teachers English and Geography அப்படின்றாங்க. ஸோ C and B teachers English and Geography. புரியுதுங்களா? அண்ட் அகைன் DNA teachers Mathematics and Hindi. ஸோ DNA teachers Mathematics and Hindi. ஸோ DNA teachers Mathematics and Hindi. Fine. And E and B teachers History and French. E and B teachers History and French. History and French. So who teaches maximum number of subjects? யார் maximum number of subjects? It is going to be B. புரியுதுங்களா? ஸோ அழகாக ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியுதா? அண்ட் கம்மிங் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். If 2 boys and 2 girls are to be arranged in a row so that the girls are not next to each other, then how many possible arrangements are there? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 2 boys are there, 2 girls are there. ஃபைன். ஸோ 4 பேர் உக்காந்துன்னு இருக்காங்க. இவங்கள டிஃப்ரெண்ட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணணும். பட் இங்கே ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா the girls are not next to each other. ஸோ பாசிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்? கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ், கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ். ஃபைன். அண்ட் அகைன் இங்கே ஒரு கேர்ள் இருந்தால் இங்கே ஒரு பாய், இங்கே ஒரு பாய், இங்கே ஒரு கேர்ள் இருப்பாங்க. ஃபைன். அண்ட் அகைன் ஒன் மோர் பாசிபிலிட்டி இஸ் லைக் கேர்ள் இங்கே வைங்க அண்ட் கேர்ள்ஸ் இங்கே வைங்க, பாய்ஸ், பாய்ஸ். அண்ட் வேறு பாசிபிலிட்டி ஏதாவது இருக்கா? ஸோ வேறு பாசிபிலிட்டி இல்லை. அண்ட் இங்கே யூ கேன் டேக் 4 cases. இங்கே யூ கேன் டேக் 4. இங்கே யூ கேன் டேக் 4 which makes 12. ஸோ here the answer is 12. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா? தட் இஸ் 2 boys and 2 girls.
ஸோ இந்த டூ கேர்ள்ஸை நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாமா? ஸோ யூ நேம் them as 1 2 3 4. ஃபைன். ஸோ this is one arrangement and you can also place them like 4 2 3 1, right? ஸோ இது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுதா? அண்ட் அதே மாதிரி 4 3 2 1 இது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுதா? ஃபைன். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரோவில் 4 அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ 3 into 4 which makes 12. So here the answer is 12. Again, this is an easy question in reasoning. Fine. I hope you are getting my point. So இதுக்காக செப்பரேட்டான கோச்சிங்லாம் அவசியம் இல்லை. You can solve the previous year paper in order to develop your basics. Fine. And again we'll solve one more question. So even this is a cakewalk question. So இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2 5 6 நான் ரெட்டு கலர் சாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அகைன் 5 8 9 க்ரீன் கலர் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே 5 காமனாக இருக்கா? அண்ட் இங்கே எந்த வேர்டு காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ரெட் கலர் சாக், க்ரீன் கலர் ஃப்ளவர். ஸோ 5 கலர். ஸோ இதை இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் அகெயின் 2 5 9 கொடுத்துருக்காங்க. வி ஆல்ரெடி நோ தேட் 5 கலரு. 2 5 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே. ஸோ 2 2 இங்கே காமனாக இருக்குது. ஸோ 2லேருந்து ரெட் கலர் சாக். 2 5 4 இஸ் ஒயிட் கலர் சாக். கலரு ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ சாக் இஸ் காமன். ஸோ 2 சாக். ஓகே. ஸோ இங்கே ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்க? த டிஜிட் இன் த கோட் தட் இண்டிகேட்ஸ் ஒயிட்னு கேட்டிருக்காங்களா? ஓகே. ஸோ ஒயிட் கலர் சாக். ஸோ வி ஆல்ரெடி நோ 2 இஸ் கலர், 5 இஸ் சாக். ஸோ 4 தான் ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 4. ஃபைன். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ஈஸி கொஸ்டின் விச் யூ கேன் ஆன்சர் ஈஸிலி. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் விச் யூ கேன் ஆன்சர் வெரி ஈஸிலி. ஃபைன். ஸோ அகெயின் வீல் சால்வ் அ ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இன் அ டெஸ்ட் ரந்தீர் obtained more mark than the total marks of குணால் அண்ட் தீபு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ குணால் ப்ளஸ் தீபு ஒரு மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்களா? ஸோ அதை விட ரந்தீர் அதிகமாக வாங்கியிருக்காரு. அண்ட் அதே மாதிரி த டோட்டல் மார்க்ஸ் விச் ஆர் obtained பை குணால் ப்ளஸ் சங்கர் மோர் தென் தட் ஆஃப் ரந்தீர் அப்படின்றாங்க. ஸோ ரந்தீர் வாங்கின மார்க்ஸை விட குணால் ப்ளஸ் சங்கருடைய மார்க்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஃபைன். அண்ட் அதே மாதிரி ஷோனல் obtained more marks than சங்கர் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஷோனல் obtained more marks than சங்கர் அப்படின்றாங்க. அண்ட் அகைன் நேயா obtained more marks than ரந்தீர். நேயா obtained more marks than ரந்தீர். எனக்கே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. இட்ஸ் லைக் என்ன ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ விச் அமாங் தெம் obtained தி ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ்? ஸோ ஹூ அமாங் தெம் ஹேவ் காட் தி ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ்? இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக இட் cannot be ரந்தீர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அழகாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் நேயா ஹேவ் obtained more mark than ரந்தீர். பட் அகைன் we cannot decide between நேயா அண்ட் சோனல். ஸோ நேயா அண்ட் சோனலுக்கு நடுவில் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியுமா? ஸோ we cannot, பிகாஸ் இங்கே நம்பர்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. ஃபைன். ஸோ த நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் கிவன் ஓவர் இயர். ஸோ இந்த லாஜிக்கை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கூட யூ கேனாட் கம் டு அ கன்க்ளூஷன் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் நம்பர். ஃபைன். ஸோ சோனலோட மார்க் 100 இருக்கலாம், சோனலோட மார்க் 95 இருக்கலாம், அண்ட் நேயோட மார்க் கேன் பி லைக் 80. அண்ட் அப்போ கூட தே ஆர் கிரேட்டர் அப்படின்னு தான். ஸோ இதில் த ஹையஸ்ட் பாசிபிலிட்டி answer is data are inadequate. So here the answer is data are inadequate. And friends, again UPSC la data are inadequate அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா then please be careful. Okay. So highest possibility of the answer being data are inadequate can be more. Okay. So எல்லாத்துக்கும் சும்மா அடிச்சிட முடியாது. So if at all you are stuck in between now, you can opt for those. Okay. And I will solve one more question in order to make you feel that reasoning is going to be easy. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ABCDEF ப்ளே அ கேம் ஆஃப் கார்ட்ஸ். ஸோ ஈச் ஹேஸ் அ பேக் ஆஃப் 10 cards அப்படின்றாங்க. ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் 10 cards இருக்குது. ஃபைன். ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் 10 cards இருக்குது. ஃபைன். அண்ட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, F borrows 2 cards from A and gives away 5 to C. ஸோ F borrows 2 cards from A. ஸோ அப்போது F கிட்ட 12 ஆகிடுமா? A கிட்ட 8 கார்டு தான் இருக்குமா? And what does F does is like he gives 5 cards to C. So he gives 5 cards to C. Now C will have 15 cards right now and F will have only 7 cards. Okay. I hope you are getting my point. Okay. So to C and C who in turn gives 3 to B while B give 6 to D அப்படின்றாங்க. So C வந்து 3 கார்டு Bக்கு கொடுக்குறாங்களா? So if he gives 2 cards to B, then B will have 12 cards and
C will have 13 card, okay, and B gives 6 to D. So B வந்து 6 கார்டு Dக்கு கொடுக்குறாங்க. So D will have 16 card and here B will have only 6 card. Fine. And D who passes on 1 to E அப்படின்றாங்க. So D வந்து 1 பாஸ் பண்ணிடுறாரு Eக்காக. Fine. Then the number of cards possessed by D and E is equal to the number of card possessed by அப்படின்றாங்க. So D and E ரெண்டு பேருக்கிட்ட சேர்த்து மொத்தம் எத்தனை கார்டு இருக்கும்? 26 கார்டு இருக்குது. ஃபைன். ஸோ 15 + 11 is 26. ஸோ this is equal to அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஏபிசியான்னு பார்த்துடலாம். ஸோ A has 8 cards, B has 6 cards which makes 14. So 14 + 13 which makes 27. No, the option 1 is wrong. BCF அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So B has 6, C has 13, so which makes 19, and F கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது? 7. So BCF 19 + 7 which makes 26. Yes, the answer should be B over here. So even we will cross check. So ABF இருக்கு. So A has 8, B has 6 which makes 14, and 14 + 7 21. No, the option C is wrong. And ACF na 8 + 13 which makes 21, and F added together 7, 29. Fine. So even option D is wrong. So இதுலேருந்தே B தான் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக அடிச்சிடலாமா? So it is very easy to answer in UPSC CSAT French. So friends, again we will solve one more questions which are very easy to answer. So என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா A + B means A is son of B. So +ன்னா சன்னு அர்த்தம், and A - B னா wife of B ன்னு அர்த்தம். So minusனா wife ன்னு அர்த்தம். Okay. And what does the expression P + R - Q? So P + R - Q, what does it implies அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So P is son of R and R is wife of Q. Okay. So R is wife of Q. So R is negative, Q is positive. Okay. So I have placed a negative symbol for the female and positive symbol for the male. Okay. And இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா P is son of R அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So P is son of R. Okay. So this is the relation chart. And what does it implies? Q is the son of P. So Q is son of P. illa, Q is father of P. Okay. So this statement is wrong. And Q is the wife of P. Q is the wife of P. No. Q is husband of R. So even this is wrong. Q is father of P. Yes, Q is father of P. So here the option is C. Fine. So ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா? And இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ here what does it say is like physics, chemistry, mathematics and biology. Physics, chemistry, mathematics and biology 4 subjects இருக்குது which are conducted on 4 consecutive days, not necessarily in the same order. Fine. So the physics test is held before the test which is conducted after biology. So a test is conducted after biology. Okay. And இதுக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்ஸ் டெஸ்ட் நடக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து பயாலஜிக்கு முன்னாடி நடந்துடும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் this tries to implies. And again, chemistry is conducted exactly after 2 tests are held. So chemistry is conducted exactly after 2 tests are held. So chemistry on the 3rd test. So which is the last test held அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the last test held should be mathematics. So here the answer is mathematics. And friends, again this is a easy question. Okay. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ would have solved 10 question within a span of 10 to 15 minutes. ஸோ 10 கொஸ்டின் ஒரு 15 மினிட்ஸில் முடிச்சாச்சு. அண்ட் ஆல் தி 10 questions happen to be ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ இப்போ UPSC prelims பேப்பர் உங்கள் முன்னாடி இருக்குன்னா யூ கேன் ஆன்சர் only those questions which are easy to you. And trust me guys, you will definitely get more than 25 questions as easy questions. ஸோ சிங்கிள் ரவுண்ட்லேயே, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே you will get 25 questions as easy questions. That is with respect to reasoning and quants itself. ஸோ ஒரு லாஜிக் வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். And friends, again what I have did is I have solved all the questions live. So it is not something where I used to solve before. So இதுதான் ஆன்சர்னு தெரிஞ்சு திருப்பியும் வீடியோஸில் டக்குன்னு ஒப்பிக்கிற மாதிரிலாம் நான் பண்ணலை. ஸோ I have solved in front of you and you can get to know the level of logic which I have used. புரியுதுங்களா? ஸோ இல்லைனா நான் டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயினே இருப்பேங்க. ஸோ இதுதான் அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I would have easily told you. You would have easily known with the speed of my speech. But again, I just wanted to prove you that with a minimum level of logic you can answer CSAT paper. So இதுதான் என்னுடைய intention and I feel I have made you realize that CSAT paper is
going to be easy by solving these questions. So 10 question நானே சால்வ் பண்ணிட்டேங்க, அதுவும் ரீசனிங்ல வெரியும். ஸோ இப்போ குவான்ஸ் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 10 கொஸ்டின் ஈஸியான கொஸ்டின் கிடைக்காதா? காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல ஒரு 10-15 கொஸ்டின் ஈஸியான கொஸ்டின் கிடைக்காதா? ஸோ இங்கிலீஷே தெரியலனா கூட சும்மா அந்த ஆன்சரை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி போட்டீங்கனாலே போதும். You will get 10 to 15 questions. Fine. So if you have any queries, please mention below in the comment box. And friends, குவான்ஸுக்காகவும் நான் என்ன படிக்கணும்னு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. அண்ட் அந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும்னா டெலிகிராம் குரூப்ல கேளுங்க. I will provide you the PDF. Okay? And sir, இதுக்கு மேலேயும் I am feeling difficulty with respect to CSAT அப்படின்னா then please solve each and every sum of that book. So quantsல strong ஆயிடுங்க. And reasoning last 5 years question paper solve பண்ணுங்க. So the same model will be reflected in UPSC Prelims. அவ்வளவுதான். So question numbers தான் vary பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு slight change தான் இருக்கும். மற்றபடி the difficulty level is going to be the same with respect to reasoning. So reasoning உட்காந்து solve பண்ணுங்க. And comprehension you do the same. You solve the previous year paper. Okay? So this is the suggestion which I wanted to give you all. Fine? So I hope I've given you enough information with respect to CSAT. And friends, again, why I am not emphasizing more with respect to CSAT is because you only need to get 33%. So this is a qualifying paper and cutoff is not something which will play here. Puriyudungala? So this is not the case in GS paper 1. I hope everyone should know this. Fine? So sit and solve the last 3 years paper. Analyze yourself. If not, please write down in the comment box if you have any queries or if you want me to make any video with respect to quants, please mention below in the comment box. I will try to upload it. Fine? So thank you friends. Thank you for watching. Please solve the question paper. Okay? Thank you friends.